పెళ్లి జరగటం ఒకటి, హస్బెండ్ సపోర్టివ్గా ఉండటం ఇలాంటి ఫీల్డ్లో ఒకటి. కూతురు పుట్టాక చాలా మారిపోతాయి. అంటే మన ఆలోచన విధానం, మన వరల్డ్ మారిపోతుంది. ఒక్కోసారి మనం అన్ని ఆడే ఆపేసి మొత్తం దాంతోనే ఉందాం, కూతురుతోనే ఉందాం ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అనిపించేస్తుంది కదా స్వప్న. చాలా. సో హౌ వాస్ దట్ ఫేజ్ అండ్ హౌ డిడ్ యు గెట్ ఓవర్ దట్? వాట్ ఈస్ ద సపోర్ట్ సిస్టమ్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఓవర్. ఐఎమ్ స్టిల్ అంటే ఇది వరకు అంటే పనిని ఎలా చేస్తున్నావు, ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? అండ్ ఫార్చునేట్ గా నాకు చాలా అదృష్టం, నాకు కోవిడ్ టైం నాకు నా కూతురు పెరిగేటప్పుడు అంతా వచ్చింది. సో ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ 1.5 years with her. Phenomenal 1.5 years. I couldn't have, asked for better time with her. After that balance వచ్చింది ప్రేమ. ఇది వరకు 10, 10:30, 11, 12, 1 గంట టైం అంటూ ఏముండేది కదా. అలా ఏదో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. there's no why should you come back, you'd rather do something else. ఇప్పుడు అలా కాదు, 4:30 నుంచి పీకేస్తూ ఉంటుంది వచ్చేయాలి. that her nap is done, you feel like coming back to her. So sense of balance is definitely there. And sense of laid backness is also there. Like, you want to settle down now. Right. You're not wanting to run as much now. You want to settle down. But then, you take that enough time with her. Then it's always a pleasure going back to work with that energy. So బట్ ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఎట్లాగైనా ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి, పర్ఫెక్షన్ కోసం వెతుకులాట, ఆ సెట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న తపనలో do you go through any amount of guilt that అమ్మాయి దగ్గర లేని, కూతురు దగ్గర లేని, దానికి తిండి టైంలో నేను every day is a guilt ప్రేమ. అది నాకే కాదు, ఎవ్రీ మదర్ నీకు ఉంటుంది, ఒక డాక్టర్ మదర్ కు ఉంటుంది, ఒక టీచర్ మదర్ కు ఉంటుంది, పని చేసే ప్రతి మదర్ కి ఉంటుంది. గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, వి నో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మదర్స్ ఈవెన్ ఫర్ ఏం చేసినా ఒంట్లో పోకపోతే లైక్ పాపకి ఏదైనా సరే ఇట్ బికమ్స్ అ మదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్. అండ్ దట్ గిల్ట్ ఇస్ దేర్. I'll be fully lying if it's not there, but I'm more secured because my mother is here. My structure is very solid. Like, she'll go home, and luckily my sister, who's a big backbone for all of us, she's there. Like, Priya, if పిల్లలు కలిసి పెరుగుతున్నారు, సో ఇఫ్ రిషి ఇస్ దేర్ ఐఎమ్ మోర్ హ్యాపీ దట్ ఓకే అలా ఆడుకుంటున్నారు కలిసి. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ అ స్ట్రక్చర్ విత్ ఇన్ ourselves. Like when Priyanka is extremely busy, she knows that Rishi is safe with me or at Amma's, or that's, I think, the absolute perks of having a big family. That's absolutely there, and touch wood for that. And there are also other turmoils that you go through when Sitaramam was at peak before the release. It had its own set of issues. Sitarama అంటే నమ్మేవాళ్ళు తక్కువ, ఎవడో కొనట్లేదు సినిమా, రిలీజ్ డేటు, 3 లాంగ్వేజ్లు, అసలు రకరకాలు. అంటే అన్ని సినిమాల కన్నా దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ టు పుట్ టుగెదర్. And that gives me a lot of satisfaction because I put something like this together, which was very difficult. అదే టైంలో నా కూతురు ఫస్ట్ టైం స్కూల్కి వెళ్తాను. So I have to drop her in the school and go to edit, and then go to from there to marketing, to then attend business stuff and all that. And then this one's crying left, right and center. Okay, now how do I do this? I broke down, like, ante this is not the stress of the child crying. It is the stress of everything coming together. To the child crying. Right. So I remember that day, she was supposed to go with all the kids in the community together, and she obviously got late. It's the first day of school, and they all left, and I was like, how could you all leave? I was yelling at my neighbors, and it's a lot of stress that I was carrying. I totally can understand. And then Anju, Nani's wife, Anju said, you come, I'll drop you. And then we went in the car, and I just broke down. Because, I don't know what, and Vyju's just looking at me like this. I'm like, this is the last time I'm doing this. The first time and the last time I'll do this, because that's the last thing you want your kid to know, right? So you go through that stress. I don't know if, I don't know if men have to go through it. Because really? There's a wife who will take care of correct. అది ఒకటి వాళ్ళకు ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మనకు తపన భయ. I can totally relate because ఒక point of time లో I was in a shoot somewhere in a tribal area. మా అమ్మాయికి జాండిస్ సడన్గా వచ్చి స్ట్రైక్ అయ్యి, షీ వాజ్ హాస్పిటలైజ్డ్, అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ అన్ ఏరియా where there's no phone signal. అసలు యూ వోంట్ బిలీవ్, నేను
దారి పొడుగున ఏడుస్తూ వచ్చాను హైదరాబాద్. And she was hospitalized and it was a bad jaundice. Her liver was like affected to a bit. అంటే that was the time when I was thinking, what am I doing? అసలు ఏం చేస్తున్నా నేను? Absolutely. If you got really frustrated with your job, or if Sitaramam didn't work, what would have happened to us, we don't know. Right. Luckily, something tells us, keep going. You're doing the right thing to do. Yeah. So, yeah. I know. Fortunately. I can understand, Swapna. But what motherhood has done to you, Swapna? అంటే motherhood వచ్చాక మనకి మన పిల్లల మీదే కాకుండా చుట్టుపక్కల అందరి మీద సడన్గా ఒక మాతృత్వం వచ్చేస్తుంది. ఒక మదర్ తెరిస్తే అయిపోతాం అందరం. ఫుల్లీ అదే నాకు అర్థం కాదు. మనతో పనిచేసే వాళ్ళందరూ మీరు కాఫీ తాగారా, టీ తాగారా, మంచి తాగారా, తిన్నారా? I see kids on the shoot. Not only kids, especially kids. చుట్టుపక్కల ఎవరున్నా. And also more kids. I see kids on the set. It's a very different me. I feel నేను ఓవర్ చేస్తున్నానా, somebody should not think that but I'm feeling like that. What do I do? Like even Priyanka feels like that. వాళ్ళు తిన్నారా, వాళ్ళకేమైనా ఇచ్చారా, చలేస్తుంది పంపించేస్తే పోతుందేమో నైట్ టైం. I feel more for children because I am a mother. Yeah. Which is good, is a good angle, which is a good human angle, right? Yeah. Like, yeah.